But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, sana, ambusana, fila, kuona sana, simutirana, ya. Panondo bato sangana, batirana, panondo bato kumana, sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono, yeah. Kubatirana, sana, yambusana, fila kuone sana, kusimutirana, nekukuruzirana, yeah. Panondo pato sangana, batirana, panondo pato kumana, batirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Sinobatika paguta, para mukuta. Uyakuna, Ddc. Fana kuna, ku Ddc. Inemafiwa seva. 4x4 family car. Inemafiwa seva. 4x4 family car. Unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners, and most likely the artists, to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Whiches Marabino one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Golis Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Golis Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwanga. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama-virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle ema-Golis Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Derbyshire Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Golis Resort, an adventure and a leisure paradise. Hello, good people. Mudi say, Salibonani Mashabizulu Amashe, Linjan Bawetu. I hope and trust you are good wherever you are. Woza Easter. Murdo, Takaenda ni Ddc.
If it's your first time coming here, please do likewise, like and follow the page. Saka tongoti makadi kwese kwamuri ikoko muri kuzvigona sei Easter mukoma Rasi Sibo Dr. Love na mukoma Powell. How are you guys? Bozedu muri makadi isitokona kumhoresa nemitauro yakawanda kaisingaperi munoziva. Muresa zvenyu zvamuri kungoda kamakada kuti Alright, bira timbomhoresa mhuri yeDDC kuti makadi kwakadi kwamuri kwese uko Easter yenyu iri sei yatanga nhasi kudai so hanzi vamwe vanoti dhumelange litengele kai molweni ninjani mhora that's in Afrikaans muri bwanji bwino bwanji mwajera mauka bwanji uko muri chebest yawe twatotera fetrofie wino habari mzuri sana. Zabana mukuru. Sibonde mukoma Powell. Dr. Love muri sei? Kono bobo hatizoite zvekunhingirikiniko huku zveafrica tenge tongoita zvekuno western world tichipi hanzi chiportuguese munoti chii? Obrigado. Tinenge tichiti vigets guten tag. Kuspanish tinenge toti se va bien tu. That's French. Então, aiwa ne Spanish tika. Okay. Hola, ¿cómo estás? Maona. Hola, ¿cómo estás? Se va bien. Canatozo chirungu chedu tinongoti, hey, how you doing? What's happening? Ameno ikoko azinero murudo. Mukoma Powell munoti iwo. Sanbanani wa elder. Linjani mboyd. Number one. Uyapileka sanbanani Zimbabwe. Rugare rwenemi makaita wani. Aiwa ndekuno. Makadini ko Dr. Love. Hello Sibo, Cheers. Rugare Zimbabwe yose neDDC family. Makadini. Ndiwati. Samba ere. Siyapila linjani konapo. Akufana hayi. Imi mapedza. Mirai, Chiera maswera sei? Ndaswera hangu muri sei vanhu vaMwari? Munoti muresa muchiti Madam muri sei? Ndindaiti zvangu ini muri sei kwaita kumhorosana kwamarudzi kai? zvamadanti kana nechindau. Uya akanzi dhibha pinda udzoke ubude futi because checka your settings your volume kuti kwanise kuedha. Right. Zvakuita manje wakuedheka. Right. Gabu ndeipi? Muri sei panapa muri sei zientavieni. Tiri right. Voice munoriziya wena wakomane. Idzva. No, idzva iri. Timhorese tinzwa Gabu. Ndati zientavieni. Ndinenge ndaripika voices. Asi Chiera futi munhu uyu. Mati Zimbabwe yakangozara nana Chiera nhere nhai vedwe. Vangapedu adzimai vangu vangadai vanasokwazisa. Irango jipi yavataura. Irango jipi yavamhoresana. Handipataurwa malanguages saka ndati zientavieni. Ndozvandabvunza kuti ichirango jipi iyoyo. Itonga. Zenda buyeni kaboto kwa marive yakuti. Ndiyo ka. Aiwa dewa munondiziva aiwa ndakambouya wani ndogara. Okay, ndazoziya manje ndazoziya hanzi amana mazuva. Mwari wezvauti. Kaboto washeya kuti muri vayumu. Right, mana kaboto zvakwana. Murapiani.
Imana kaboto aiwa. Zandienda. Right. Good people. The guy didn't might have also say tenda kaucha how I doing. If that's how I doing, my dear. Gift musha murdo ziri kudidi mkuru wangu. Right. Banana Paspako Halas, how I doing? Lu Lebna, how I doing, my dear? Sunshine Zuba Isa was really say that is Monyo, how I doing? Mukoma Roger Sajira. Murugus gonna say Manika Provin. How are you doing? I hope and trust you guys are doing well wherever you are. Mukoma Charlie CM. Muri say right. Nsana bina mnyande anasaka gaindi ngoda ino gaindi simbise. Right. Y2K promotions, guys, please. Share kumangwana ma artiste severity vakauya. Baba Harare, Makadzi, Silent Killer, Kufkaf, Volt, Confused, Bloat, vese variko. My tickets, and now, Pasara Masho, Mama Eli beds ma 40 pounds, so I was thinking 50 or 60 to get to. Chimoni bate as names we have to do that ticket rangu. Ndongu vanakupa ticket rako mangwana enda zvakwesekera tenge tiriko. Tese kuma gitara iko kumangwana. Saka ndarisangana ikoko. Please share the message. Canada ticket rako cheap. Please get in touch with me. Ndokupa ticket rako unovana kutumira ticket rako izvozvi like now ukango transfer 40 pounds yako uzati zvako zvadi zvakaendeka. Hande mangwana katimbono distressa. Tinofara pamwe chete ku Leicester. Makadzi aripo, Baba Harare varipo, Confused, Blood, Silent Killer, Kufkaf na Volt. Ma tickets pagate anenge kudhura anenge ma 50 60. Saka ndiri kuti no. Chirega kutambisa 50 60 20 yoka toonwa doro kana utenga ma drinks wobva ngonibataka ndo anangopa inini chi ema 40 pounds usika zvokuita sei zvakobva wati pe takaenda saka tongoti murudo nechi ne Y2K promotions. Right. Yep, is ndobvunza imi Jesu akabatwa kumazuva mangani akabatwa kupi mugadhiri Getsemani chachiri chingani kupi akabatwa Jesu? Elder statement ripira muri kuti bai chachiri chingani chakabatwa Jesu ramuri kuda kubvunza kuti kudia. No, ndinoziva kuti paakabatwa akambogara kuchitirongwe here kana pakiswa naJudhasi akabva angwenda andaurayiwa nhasi ndizvo andiri. Ndo mataurirwa zvinoitwa nana Dr. Love. Iye akutoda Dr. Love because ndo vanotenda kuEaster. Isu pakudzidza kwedu evhangeri kufa kwaJesu nokumuka kwake tinokunzwisisa chose. Asi nhau yeEaster inhau yatinonzwa riri shoko rinobuda naHerude. Saka zvinotinenda kuti tirigamuchire zvakanaka. Mugoma Paul, mukutenderera. Akafa rini? Jesu wakafa chishanu. Right, that is prior to the Sabbath. Then akazomuka on a Sunday. Akafa chishanu. Akafa chishanu. Friday ndo yanovigwa. Aiwa, Jesu unofa chishanu. Saka mazuva matatu anozoenda baba manje kana muchitaro mumbo wangu. Anditi wakafa chishechi wakavigwa chishanu ichocho here. Anofa china o chishanu ndo chaanovigwa. Oita mazuva matatu zuva rechipiri ndo raanomuka. Zuva china muri kuwana kupi imimi? Saka munhu akava chishanu. Alright, Mireka. Itai 1-1. Ndorana mukoma Paul ndaupa mukana uri matsonotsanangura kuti Jesu akafa rini? Inini kunzwisisa kwangu Jesu unofa on a Friday. Okay. That is because ndiri kurangarira chose ndichada kutongoti apa semunhu ari kufamba ndikadai ndatarisa magwara angu ndaakuuta ndichi semunhu unombopota achigarisa. Asi zvachinoita chishanuka unochengetwa Friday iyoyo because vanhu vakamuchengeta vakanga vari kuti hatigoni kuzomuchengeta nesabata saka unovigwa Friday. Avigwa Friday pavanoenda nezvinonhuhwira musi weSunday mangwanani vakadzi vaya vana Maria naMagadharina nevamwe vachiti taakundozora Jesu vanowana kuchinzi Jesu wamuka achisimo musi weSunday. Musi weSunday inonzi iyo pachirungu vanoti iyo pavakaendako on the first day of the week. Asi mukaverenga Bible I think kunana Marko munofanira kutarisa kupedzesera kwarinopera kunana achazivi kuma 50 something ndo kune nhau idzodzo dzinotaurwa idzodzo.
zechitaura kuti akafa on a Friday, preparation to the Sabbath. So it was a preparation day, which was Friday. Then Saturday havana kugona kuita chimwe chinhu nokuti waiva murayiro kuti Sabata hakuna chimwe chinhu chinobatwa. On Sunday they had to wake up in the morning vachienda kuti vaende kuguva kuti vanomuzora-zora, ndo pavanowana angova machira chete. All right. Saka muri kuti mimi Saturday is the Sabbath day. Of course, according to the custom ye-evangeli chaiyo ndizvozvo. Ko Sunday isusu maroma tinogara Sabata redu Sunday. So okay. That's the beginning of the Sunday week. nyaya inoitika ndeyekudai. I can try to explain it to you. If you read Elder, week in 7 days, and the first day of the week you believe it's a Sunday according to scriptures and according to the Roman calendar. It's Sunday. That's the first day of the week. So the 7th day of the week, it's Saturday. That's the Sabbath, according to scriptures and according to the Roman calendar. Right? When you talk about the Roman calendar, mirai muripo ipapo. Ko Mwari pakasika denga nepasi akazorora zuva rechingani? the 7th day. Which was which day? Which is the Sabbath. No. Amusati no, because sequence here Bible Elder Dewa is the same. The first day of the week is Sunday. Whether mainda ku Bible kana kuti mauya ku the Roman calendar rakachinja or to the Jewish calendar, the first day of the week is Sunday. So pamazuva aMwari anoti zuva rokutanga, zuva rechipiri, which is day 1, day 2, which is day 1 is Sunday, day 2 Monday, day 3 Tuesday, zvichienda kunosvika up to the 7th, which is the Sabbath, which is Saturday. Saka maroma anogara Sabata musi weSunday kutokanganisa. Aiwa, the Roman Catholic manje kana mukaverenga, they changed it to all right, it's fine. Let's leave now kuti they changed it, but they did because they acknowledge it. Mumabhuku avo ivo vanotenda kuti vakachinja zuva racho kuti riite Sabbath. So they acknowledge it, they changed the day. Okay. Saka mubvunzo wangu munopinda iRoma here. Aiwa chimbomire kwandikupinda kunani sai ndoda kuti ndikubatsire because hamuverengi Catholicism kani, hamuverengi mabhuku ekuRoma. If you were reading mabhuku ekuRoma, maigona kunzwisisa kuti rakachinjwa zuva iroro kuti riite Sabata ravo, the Sunday. So they changed it. All right. Saka Pasika ndepi Passover yanga iri yechi. Kune inonzi Passover. Regai vapinde our elder. Passover is Friday, Sabbath day was Saturday. Okay. Saka Jesu tunotoza kuti akafa na 3 p.m. on Friday, which was Passover. When they were preparing to go into Sabbath, the Passover yawo is Friday. That's where they start preparing kuti vapinde Sabata. And it starts Sabbath yawo inotanga na 6 p.m. on Friday. Zvichizopindirana Sabbath Saturday. It is opera at some point on that Saturday. Saka the first day kufa kwa Mwari akabatwa nemasoja Herod on Thursday. Ndipo Jesus Judas Iscariot akaitei akatengesa Mwari papo. Ku Garden of Gethsemane. Obva aendeswa in the palace kuya kunojajwa. Ne Friday akasvika kunorohwa, kunosungwa, ndokubva abva sungirirwa kana kuti kuroverwa pamuchinjikwa. That was on a Friday. Friday na 3 p.m. when the Anon's Pharisee and also the change in God yema Anon's Romans achona pavakati ipapo ndipo pakamvaruka chi curtain riya ranga riri ku Holy Temple pakazoti iye
early masava meno zvakataura kuti mwari mandisirei. That was at 3 p.m. At which point Zuva ne moon, the sun and the moon, overcast itself, and it became dark at that point. And for a few minutes, it was overshadowed in darkness. And then it came to light again, right after that 3 p.m. Change in gods. Zvichireva kuti ndipo pakaitei pakashayika Jesu achienda pasi kugehena. The other stories are whatever they are. But akazovigwa that same night, sezvataura mukoma Paul, kuti they couldn't have done anything kuti vaite vamuvige neSaturday because they are not allowed to work on a Saturday. And then first day was Friday, next day was Saturday. Kuseni on the third day, havana kuti 24 hours or 72 hours later, it's like in Rukuti, I have traveled and I am going to be in Chiyiku Bulawayo on Sunday, Makuseni. It's 3 days from today. It's not kuti 3 days in 24-hour cycles, but it will be on that third day, Kuseni. Mary Magdalene ndiye akazoita sei akazoona kuti Jesu amuka. So, yeah, kutongwa kwa Jesu nekose it was before nasi. Kuzoroverwa pamuchinjikwa. It happened today, earlier in the day, and kuzofa kwake nokuvigwa kwake it was today. And then kuzomuka kwake was on Sunday. Okay. Dr. Love, I've got a question. Saka tiri kuti isusu last supper yakaitwa when? Last supper was during the day. Aiwa, supper. Chinonzi supper chi, andi supper kudya chiri usiku. Supper ndi usiku. The previous week ka. The Okay. previous week of the Last supper yangaitwa previous week elder dewa. Previous yeah. Before the Previous Friday, week before the Friday. All right, cool. All right, okay. So previous week before the Friday, no pakati kwa last supper chiraro chekugumisira anditi. Yeah. Then that Thursday evening, ndo pakaenda Garden of Gethsemane anditi. Okay. Pakabhitirwa na Judas kandu kwatutara kauko. Judas akazomutengesa abva kuGethsemane. Akamutengesa ari kupi? Judas akangomunongedza kuti uyu ndiye munhu wacho wamuri kutsvaga zve. Pavainamata. Ai wandichakisa ndiyeye. Pavainamata usiku. Aiwa vaiva vasinganamate usiku Peter James na Luke here kana kuti na Peter John James vakaenda naJesu kunonamata kuGethsemane. Vanga vasiri madisciples ose. Okay. That was only Thursday. That was only Thursday. I don't think so. Aiva zvekugomo here elder dewa. Pavakaenda kugomo it wasn't Thursday. No. It was Okay. another day ravakaenda kugomo. Na Peter na John na Johanna, I think they three so, yeah. of the best. Then Yeah. vakanokwira pagomo. Paanonamata achinamata nezvekupfuura kwemukombe. It was that occasion yaakanga atarisana nayo. Achiti kusava kuda kwangu asi kuti kuve kuda kwenyu. Kuti zita renyu rikudzwe. Ndipapo pakadikitira ropa ipapo. That's the day. Asi hapasipo paakatengeswa naJudas. Okay. Akazotengeswa naJudas paya. Okay, no. Ndangoda kunzwisa hangu. Anyway, clarify. Panoda kuclarify yawe rimbomisa uri mowa 2. Panoda kuclarify yawe ndaida kunzwa because ndakwenda ku church my manje in an hour's time. Saka ndinotsenda ndine mafacts angu. Ndinonzwa kuti ndikuziva zvanoda kutaura ndasvika ikoko. Asi munosara muchienderera nyumberi and that's why amuka ndakachena ndaenda kuchurch. Saka ndausika ndine mafacts angu ndo chinatsonzwa zvokuti zvanoda kunatobvunza chazo ndizvo iri. Zvamunoda kuvhunza munoda kuvhunza kuti kudii. Moda kubatsirwa nemascripture because mascripture they are very important. Inyaya kuti ndiri munhu ari panyanga zvake asi mascripture ndo aigona kukubatsirai kuti whatever you are going to ask
munokwanisa kuwana help yakakwana kubva kubhuku. Mukoma Paul inzwana sekuri Benford hapana kuzokisa munhu asiri iye here. No wonder why Peter akazoti handimuzivi. Judas cannot be trusted. I think he killed the wrong person. Pakafa munhu asiri iye. Peter wakagara atomuramba because Peter wakagara aporofitwa kuti iwewe uchandiramba katatu dhongo risati rarira. Mai vangu vane nharo. Hanzi naKoni, last supper was Thursday night. We call it Monday, Thursday. Koni, handikwanisa kuenda kuinbox because ndofona chandoshandisa. Right, good people. I hope and trust you are doing good wherever you are. Enjoy your pasta. Each Easter break, right? And the Babs Murise say, "Pana no Bobby does not Morisa Pana." And the Babs Murise say, "Nagabu, how are you?" Ndiri right there. Murisei maita basa nhasi ndambogona kubata chirongwa. Murisei vanari, murisei everyone. Ndiri bo murisei mese munoona mubvunzo wandabvunza kuti asi ndarasika topiki tapedza here makutaura nezvana Judas. Aiwa tisati tautoitanga. Right, takupinda topic yedu nhasi. Mary Gold Marazan, how are you doing my dear? Ambulon Rufu zviri sei good Benford Morugona say mukoma Charlie CM, how are you? Machu Story, how are you doing? Mukoma Rogers Shajira Sibo ndeipi Magrim Dawan, how are you doing? Stephen Chikute Mzaya ndeipi muri kuzvigona sei wherever you are. Vimbai Madza, how are you doing sweetheart? Ndinoda siya tenda mukanda ndeipi True DG, what's up my dear? Ambulon, I've seen you there. Edna Clegg, what's up doing my dear? Maudi Sibiza zviri sei right, Eva ratidzo ndakuona yekudharana mukoma give musha mese ndakuona yekumusoro right pano ndasiyere kunoko Tanyaradzwa Makumure, thanks for watching, how are you doing my dear Tanya? Pet Chumbares muri kuzvigona sei right, I think mese ndakumhoresa yi murudo takadi takaenda hanzi nakuzuke right, murudo takadi takaenda saka regai tingoti regai ndidzokerere futi vana matickets vaya musazodana kuudzai ndo this is my last announcement right. Y2K promotions iri kuzviita mangwana Leicester ndasanga nini ndatoko kuLeicester ikoko makadzi Baba Harare Volts Kufkaf Silent Killer Confused naBlot vanenge variko matickets ndinawo ma-early beds ema £40 saka itai sei itai mundibati kana uri kuEaster uda kuenda kuholiday kana whenever they plan to go to Zimbabwe, please get in touch with us DDC Car Rentals. Toita sei wohaya motikari dzedu very reliable, woita sei wofamba nesu kana uchida driver tinokupa driver with an additional cost. Unopa mota dzedu dzine full tank, unobhadhara deposit yako 300 which you get back paunotisira motikari yedu. Zvatongoita chunga yemota kuno kuti unotarisa kuti ine madefects here, pane scratch here, munyorana pasi muita sei muchienda makadaro. Saka tongoti murudo right. Nyaya yedu yanhasi ndoyanda kumbotsvaga manje mundiregererewo hanzi chi mira okay unonetsekana une vana 9 okay awakashinga murumo right. Regai titsvage nyaya yacho. Chimbotaura nitsvaga nyaya yacho ndopamakabata pamakabata pe9 apa ndopamakabata right. Saka nyaya yedu munoona namba iyonayo andibhabzi mukaona munhu unoti aino mukadzi mumba woita vamwe vana 9 kunze kurova kuti munhu uyu haana kana hanya neupenyu hwake, because imagine kuti vese vanhu ari kurara navo without protection. Saka umwe uchiva hwacho nyange ukazi hazi uri kukumbira kuregererwa hauchada kuzviregerera, because truly speaking, how do you have the guts kubva from one wife to another? Chimirai tende nyaya yacho tibva taibata. Right, for those who are just joining us, welcome to the show, welcome to the program. We discuss real life matters of the heart. Tonight's topic is genetics. Hanzi ndezvemuropa izvi, ndezvemagenes. Hanzi, hello elder, please hide my ID. My girlfriend and I, we are of the same age, 33 years old.
We moved in together 2 years ago. And ndiri kunetseka necheating. Ndinoda vakadzi zvisingaite. I don't know how to stop. Sekuru vangu had 14 wives and 39 children. And vantaura vanoti ndakatodzera kwavari. I love my girlfriend and I always tell her, but handizivi zvinombofamba sei. As much as I love her, ndinongozomuchita, not with one woman. I can sleep with 5 women a day. I have a stable job and well paying, but mari yangu zhinji inoperera muvakadzi nedoro. I'm writing to you guys because your stories inspires me and I know I can get help. I don't trust anyone nekuti ukataura nyaya yako kune vamwe, they end up taking advantage. I don't want to lose my girlfriend of 3 years. I love her so much, but iye akuona fanike ndiri kumuchita because I don't love her, whereas anditozvidiwo. I don't know why the devil uses me in such a way. I've tried to go to church, but hazvina kubatsira. I feel like God has failed me. Please, DDC, I need your help. I want to be free. Ndaneti asi ndiri kutadza kuzviregedza ndega. Also, I have 9 kids in a space of 3 years. Right. So, panapa tine mukomana ane musikana wake vane 33. They've been together for 2 into 3 years now. But mukomana ari kuti dambudziko rarisangana naro is cheating. Not kuti ari kuda. It's like ari kuti akafanana an alcoholic or a drug addict. Kuti kutoshaya drugs kwacho hazvitoiti. Anenge asikatadi but anongo clever for them. So this guy would know. Inini, I love my girlfriend and I love her so much. But I try not to cheat, but I just find myself. I don't know what's going on with me. And I can church, but there's always a but in everything. Hands Sekuru vangu had 14 wives and 39 children, very officially known. Not men kada wanga wene vamwanzi vane 39 kids. Saka zviri kunzi ndezvemuropa ndakatora tsoka dzasekuru. But ina handisombodzida because pa 3 years ndagara nemusikana wangu guys ndiro nevana 9 out there. Saka sevanhu vepa DDC ndibatsireiwo kuti ndoita sei ndipedze dambudziko iri randinaro. Saka ndomanyora aita mukomana kana murume kudambudziko rake ndiri kuti haatodi zvekuchita izvi, asi kungoti zviri muropa, it's in the genes. Pakadai so apa anobatsirika sei? Ndo nyaya yedu yatiri kuita sei? Yatiri kumhanya nayo yabvudzwa naNdibhabhus mataura nyaya mapedza here? Ndo nyaya yedu yanhasiyo. Saka vadare comment section, please, as always, batsirai mukomana kuti nyaya yake yanipedza sei. Right. Sibo ndiwatanga kuya mukoma Powell, Dr. Love chingwenda takadaro chingo chimhanya takadaro. Sibo Sibanenga ngasipo hapo. Right. Regai tipinde siwa achirano uyaita baba vatange show nhasi. Chekutanga Elder Dewa ndoda inyaya yekuti mukomana uyu hatigoni kumubvunza. Because I think the mindset is the battlefield for almost everything. Chetingagona kutaura nezvacho either chandingada kuita kana kuti chandinogona kunge ndine influence nacho towards life. Ndofunga vazhinji vedu takatokurira mudzimba dzine mabarika dzekutoti madzisekuru edu aitovawo nevakadzi vakawanda, asi hatina kugona kurarama raramo iyoyo nekuda kwokuti ndo zvakanga zvichiitwa nasekuru wangu. Saka nhau inoitika ndeyekuti kana munhu achida kuzvifadza patsika isina kumira zvakanaka yaainayo, unotarisa back and want to put the blame kuvanhu vari kumashure kuti nokuti ningi wakanga achiita zvakati, and therefore I took it from my parents.
ichokwadi ndo zvinotaurawo kana bhaibheri racho kana ava vanoita nezvemacounseling, they always look and dig from the past. Asi pane tsika dzimwe dzekuti when you start with the mindset itself nekutraya kucontrola the desires of the flesh, because it's one other thing to desire something and do it, and it's also another thing to desire it and brush it off. So we have got these things zvinorwisana sezvazviri kuti nyama inorwisana nezvainenge ichida, asi the other man ari within you who is the spiritual being ari kuti kwete ichi itsika handidi, asi pazvinhu izvi panofanira kuwanikwa chimwe chinhu chine simba kudarika chimwe, of which the only person ari in control of your life is you as an individual. Ndiwe munhu unogona kutozvikontrola zvinhu izvozvo kana tsika iyoyo ikaparara zvachose. You can do it. Tese we fight our own battles pakurarama, and most men, if I can put it that way, who are actually men, vanotofighta the battle revakadzi iroro. But at the end of the day, it's up to you to appreciate zvinhu zvounazvo. Energy yako iwewe, instead yekufocusa nokuti inini mumhuri mangu munoti, why don't you focus your energy nemukadzi wouinaye kuti kana ukanzwa kuti unoda kurakasha woinda kwaari wonodzidzisa ikoko zvomira zvakanaka. Kana energy yako muri kurwisana nomusikana wako kuti musikana wako uri kukurambira, tingadai tiri kutonga dare rinonzwisisika, uri kuti kana wonzwa kuda then woenda kumusikana wako, asi iwe uri kuti when you feel like, because now we are cheating, the end result is always kurara nemunhu iyeye, which is exactly what you are achieving based on the numbers that we have, which is 9 in a space of 3 years. Kutaura kuti pari kunzi pamakore aya eshe une vana vakada kutoinzana, ipapapa vana vako vose vakava nemuzera mumwe chete, which kwauri because you are financially independent hauna hako dambudziko nokuvachengeta in a way. Asi nhau yako iwewe iri pakuti worega sei, unogona kungorega koga kana ukazviramba mupfungwa dzako, because your mindset has not accepted it. Rubatsiro rwauri kuda runofanira kutanga mupfungwa dzako iwewe as an individual, because nhau yekufaita muyedzo wechivi chinonzi chivi choupombwe wakakura zvikuru kuvanhu vevarume, nokuti zuva rimwe nerimwe maruva enyika anoramba achingobarwa akarurama kwazvo, ende mamwe acho aine simba, mamwe acho achikudhonzera mukuedzwa. Asi nhau iripo ndeyekuti unogona here kutiza kana kusakumbirawo nhamba, nokuti haungokaruki waita zvinhu izvi. Ukatarisa unotoita kaprocess kokunyenga, wopiwa nhamba, woita follow up, wofona, kana muchizobhuka mobhuka. Iprocess iri kuita going and leading towards the sexual part, which is the intimate part, inozounza maresults ayo 9 atiinawo. Saka kuti process yese iitike, iwewe unongorega kutora nhamba dzevanhu, unongorega kutaura nevanhu vechikadzi vaunoona vanokuvaraidza kana kuti vanoyevedza. Zvinogoneka izvozvo, zvinhu izvozvo zvinogoneka manje izvozvo, kungoti mukadzi wose waona ndisisi, nokuti zviri kukunetsa. Saka every woman wauri kuona, she is a sister to you, and your sister you don't do anything paari kana kuappreciate kana waona kuti vakarurama chose seruva, izvozvo channel that energy towards your girlfriend. Ukangoona mukadzi akanaka wobva wangonyora message kumusikana wako kuti bari shamwari wakanaka. Kana ukanzwa kuti aiwa chikara chakubata, manya kumba, unopedzera chikara kumba, nokuti musikana unenge ariko, haisi nyaya yekuti uri kunyimwa. And by the way, hauna kutaura kuti une mwana here nomusikana wako, hauna, and haazviziba kuti una ana 9 kunze. So I bet kuti your relationship is as good as non-existent, because musikana yenaye paari kuzoziva kuti panguva yawanga uinaye wakaita 9 mapudzi, ihondo yakakura kwazvo. Saka pane dzimwe tsika dzatingagona kuda kutanga kutaura kuti zvinoda kunamatirwa.
guys, imbosiyai Mwari kure uko. Mumboita zvinhu zvenyu as individuals. Semunhu ari kuda kunyora an exam, unofocusa neexam. Oyerenga kwazvo mabhuku. Achida kuti ndoda kunyora exam and I want to do it. I want to make it. Munhu anoda kuvaka imba anoseva mari every month. Anenge achiisa mari $1,000. Achidya $2 pazuva. Ari kuda kuvaka imba. Why are you not doing the same? The same energy yauri kuchanyela towards following my girls auri kuona nevakadzi vauri kuona, then you focus that energy on the same girlfriend wauinaye iyeye uchiisa energy yako yose kana ingava mbeu iyo naye yauri kupa mwana wopa iyeye. Why don't you do the same thing? Because hazvidi prayer, zviri kuda iwewe kuti usimuke and realize kuti this is the time that I have to make a decision about myself and about my future and about my health, because your health is at stake. What condition are you in now? Probably you are somebody and yet the girlfriend doesn't know, but you claim to love her, which is a pity. Because tinenge takutsvaka kuti munhu anoda kuenda kumaprofiti akunopa profiti mbiri yokuzi vanoona stereki pazvinhu zvaanoziva. Musaitwa varanda nezvimwe zvinhu. You can only move out of the situation when you put your mindset onto it. Everything that you have achieved in your life, you had to sit down and think through it. It is the very same procedure that you are going to use. Panau iyi kuti ugone kuva a free man out of this whole debacle yawinayo at this point in moment. You are fighting your own demons, and these demons are not the demons zokuti hanzi dzinonzi dzakabarwa. It's something that you can do it. Hausiwega in your family. You are probably a family of 6, 7, 8, 9, 10. But why you? That might be the answer yaungada kuzvibvunza. Takusiyanisa iwewe nevamwe chii? So you need to come out of your situation or come out of your mindset. Yokuti sekuru vangu. It's actually it's a form of resistance. Yauri kushandisa iwewe pakuramba uri mukuita chinhu chakaipa. Chauri kuziva kuti this is not the right thing to do. And the fighting part should be a battlefield. Yokuti inini I don't want to do this and I am going to try by all means. Kuti inini ndide musikana wangu iye naye umwechete. Pamnini toda kutaura chokwadi pamberi pashe. We as men, kana kuti inini semunhurume, I also find the urge to actually cheat, to actually have some more girlfriends. But the reality of the matter is, what is it that I'm benefiting from doing so? It's nothing other than exchanging of energies. There is nothing more that I'm going to benefit out of it. So if you have got a stable relationship, why don't you focus on that stable relationship and leave the desires of the flesh aside? Because you can do it. Because you have done it. It's a lot that I have to say, but I think this is enough for now. Right. Okay. Who wants to go, Sibo? Who is going next? Masukura say makadiko. Muche zirudi. Anti Clara varipo here. Azvi right. Vaende zvo kana vemagetsa. Varipo kana ndo. Vado nandi Clara. Po nditaura zvo. Nitaura. Zvanzi nemukomana uyu ndakanzi ndakaita nhodzera. Ndizvo ari kuedza kutaura. Zvanzi vari kutaura vari kuti akaita nhodzera yasekuru vake anga ndi. 33 years old. Kufunga semunhu ane 69. Anogwara. Haagwari. But anyway, azvataurwa narume da ndizvo chaizvo kuti fight demon. Hakuna vakawanda vanonzwa kuda kudaro sekudaro but vanenge vachiziva munhu wake. Saka iwewo problem yake ndeyekuti tia ndanyatsonzwisisa ndeyekuti ozvigona sei zvekukunda miedzo. Handiti? Hapana kundipindura wasuma. Problem yake ari kungokaruka awira kuvakadzi.
Hatombozivi kuti unosvika sei kumunhu womukadzi. Anozongokaruka atorara nomunhu womunhukadzi. Akuda kurega, but actually he can't, because ane girlfriend and also ane vana 9 in a space of 3 years. Apa aine girlfriend yaasina mwana nayo. Okay, handadzikuramba kupera. Achisi chirwere kachatingati kwambotirai mapiritsi aya ayaya. Behavior mutambiro wako, chinja maonero. Zvataurwa zvezvo kuti chimboona mukadzi senjodzi yako, samai vako, seshamwari yako isiri yekuti pangoona mukadzi wotofunga uchibvisa bhuru. Respect vakadzi, because that shows kuti hausi vakadzi, especially kana musikana wako yeye ataura here kuti musikana wangu anozviziva ndochirwere chandinacho. Hanzi ari kufungira women tuition, hanzi women tuition here ameno yakuziva kuti maya baba ava is cheating. Nemusikana wako ndingaziva kuti maplans enyu ndekuroorana here, sezvo uri une meso kudai nakutanga wataura kuti ndoda kuroora musikana wangu andinaye asi ndine dambudziko remeso handida kuzvinzwa. Saka saidha wosiya musikana uyu nokuti uchamurwadzisa, kana kuti uri kutomurwadzisa asingazivi, akazozviziva kuti ndozvauri kuita, it need to be too late. Kuita kunzwa imwe nyaya yekuti wazomurova kana azokurova kana mazonwisana red poison kana kuti at this rate you need to slow down, and you're having so many kids for what? Uri kuvachengeta here vana ivavo? Speed yako yakanyanyisa pane zvakawanda, speed yakanyanyisa pakuita vana, speed yakanyanyisa pakuita vasikana ipapapa. Why are you having so many women? Wani enga akukwanisire kana two vanhu vakukwanisira, unozoita uchipiro uchi4 nguva yacho uriwana kumboswera kufunga kuti nganditore iresenzia wasiya sinjonjo kumba apa uri kuti wasakana nasibo murodho kuti nasibo ndotomudawo. Saka vasikana ndevekungoitira vana chete, hakuna life yauri kuita navo, hausi kuenjoya ugirlfriend neuboyfriend nevasikana. I think that's the problem. You are taking these women for granted. Ufuchi, I don't think it's nice. We don't like that. That is really. How very good. Because I cannot stop. You can. It's all in your head. You can stop it. Yes. Still believe out in the number 20. Vasikana varungoita uchingosiya kana kuti uchingoita muraini wevasikana hauna mutauro ndakaroora watotaura kuti ndine vana vakawanda but hauna mandambo kuti ndine mukadzi wangu negirlfriend. Unotori negirlfriend, hatizivi kuti negirlfriend mune vana vangani pa9 ipapo. Are you plans of getting married to this woman? You didn't say. Kutaura zvako zveite ndani andika hatisi kuda izvozvo. Ibva watotera kakomba kuti sekuru vaya kana vari vapenyu kuti sekuru jambwa renyu handiridi, handiti kana vakafa same thing. Vanhu vari kukuudza vai kuti wakanhodzera vauzoita hakuna nhodzero yakadai, nhodzero yakaipa kudaro. Why do you want to take the burden wekuti ude kutofara kuti ndakatodza sekuru? Todza sekuru mune zvakanaka, ikona kutodza sekuru mune zvakaipa zvekuti unongoita vana vakazoziva kuti ndozvo zvaunoita kuti unongotora mukadzi wamitisa. We think vana vanozvifarira izvo kuti vangofunga kuti mai vedu vange twaitenderana. So I think change your mindset, focus on your career, whatever you are doing. Kana riri basa kana uri mechanic, chichotsvaga kana chimwe chinhu chakagadzirwa kudhara uchiuraya uchitsangidze kuchigadzira. Pfungwa dzako dzive pane something constructive yakuna kuti ndoda kuunda nenzira iyi ndigosangana nemusikana ndigomuda. Ivo vasikana vacho vari kukuda easy kudaro chii? How come? Asi une mushonga? How come vasikana vacho vari kungokuwira mauri kudaro kuti asi matamba? That cannot be. Kana kuti ungoflasha mari iyoyo ifango uchironga nemusikana wako kuti moroorana here, moita imba wachengeta sei vana, ndiyo vari kungoflasha kuvasikana vari kusangana navo murodha. Handonzwa nhova, handonzwa havi, isadza here.
nyaya dzevanhu ava dzinongonakidza. What is what kind of this story? My goodness. Iwe mukomana iwe nyaya yako kuzviitisa unongonzi kuzviitisa nezvinhu zvisina basa. Focus your mind on something else that is constructive. Handitya ndikumbirawo kuti ufunge kuti musikana wangu wandinaye uyu ndomuda, ndomuitira seiko, ndomuvakira imba mumuti here, ndomuita. You see, think zvinhu zvinonakidzawo musikana wako ndo zvinomurwadzisa kuti umuudze kuti ndatomuitisa nhengi. Musikana wapo mhiri ane nhumbi yangu yechichichichi, wakutoita mwana wechi10 mwana wechi15. Ndichazoti kana nyatonyatsoinzwa kana pachaverenga tsamba dhiwa ndichadzoka futi nyatsotaura ndichinyatsonzwa kuti tsamba yacho yanga yanzi china, ndazodhiwa kuti nandiri pafoni ndiri kuseri paanga achitaura. But nyaya yekuti ashamisire afunga kuti akatodza sekuruka, unambotodza sekuru bhozi sekuru vanga vakaroora apa, unambotaura zvekuroora apa, uri kutaura zveitenderani kuti ndinongonzwa vakadzi, ndinongonzwa kuda vakadzi, and then what? Vakadzi vavo uri kuroora here? Kuda kupromota fashion yekuti uri kutambisa vakadzi pano, unofunga tozvidai. Hatizvidi kutyoro kwedu izvo zvekuti tifunge kuti zvinonakidza kuti uri ngonzi kuti wakangonzwa wauda mukadzi atodonha muti seshizha. No. Saka stop it. Find something to do. Change your behavior. Change your thinking of cards. Da musikana wako muronge mhuri yenyu. Handiti ndichadzoka dewa kana waverenga futi tsamba kechitunu ndakana nyatsoinzwisisa kuti atimbopa vamwe mukana ndichidya zvangu sadza rangu rendikudya nesauti nedovi. Okay, thanks. Right, guys, kana mauya make sure kuti mafoni enyu aripa endai pamute. Try to mute yourselves. Right, mukoma Paul mataura ndirika. Right, ndiani, let me see. Dr. Love. Yeah. Ndini hangu ndandotoda kutoti ipo pana pakapa nyaya ino. I think kuti it's said at the same time it's a collection of the other stories zatakaita sei zatakambopatsanura. Nyaya yekuti mwana nyangwe ari mwana wekupi, ipo pana patakapopotedzana tikataurirana zvimwewo zvakangodaro tichiti ambuya vachiti mwana anofanira kupiwa zita rangu, and people were like ndiambuya vakazvara mwana wakarora. And at the end of the day, people were saying it's of no significance. There are so many stories, even in my Bible, even in our lives, day-to-day lives, where we have seen the power of a name, what that name would actually resemble and also signify, panemuna anengapiwa, based on a cultural or even a family ties. Genetics could have come from blood, obviously, the blood connection, the kinship, and his grandfather. Problem is this, and they do it maybe jokingly, not knowing kuti zvavari kutaura izvozvi zvekuti wakafanana nasekuru wako, kudane zita rasekuru wakewo futi hatizive izvo, handizvizive, but kufananidza munhu neumwe munhu nemaitiro eumwe munhu, whether or not they are alive or even dead, is a very, very dangerous thing, especially kana zvanga zviri zvakaipa. And most of the time zvinenge zviri uyu akafanana nasekuru wakavari dhakwa, kana kuti vaiita vakadzi vakawanda, kana kuti vaishaisha, kana kuti vane hasha. Those are some of the traits that most people would actually identify vachiti uyu kauyu akafanana nasekuru, kana kuti nambuya, kana kuti nani natete, kana kuti chichi. Those things are very powerful because the spirit behind that name or the spirit behind that identification is strong and could effectively change and influence a person's life. Let me just tell you this. Kana ndakati ini
ndakuda kuenda kunotenga chingwa mukaka. But chingwa chandiri kuda kutenga i-lobels. Kune vanoziva lobels. I bet you nhasi izvezvi in a few seconds pandataura kuti lobels. Chingwa chandiri kuda kunotenga. You imagined it. Munotozwa neshape yachona ye-lobels yachona. Nechilabel changa chiripo che-lobels chachona kuti changa chiri papi. Both sides, one side, wherever. And you can actually feel and taste and even smell. Remember the smell, yellow balls. I'm actually giving you a description of it. These are my words, but they've got an effect on your mental imagination. If vanhu vari truthful about this, I still remember this, be it a fond memory or it was the most delicious bread you ever had. The words that I just portrayed to you made you think about it. And in Psychology 101, in mukufamba kweupenyu, some of the things we say are very powerful and they influence the way we think, the way we actually view and perceive life. Mukomana uyu kauyu, dai zvainzi wakafanana nani nomwe munhu asiri sekuru ava, and his behavior was such that yanga ichikodzera kuremekedzwa. He probably, the chances of him being a womanizer will be close to minimum, barring, behavior in some cases. Not to say we condone that, but it's not even an excuse. Kungorambidzwa uchingoyeuchidzwa kunzi sekuru wako anga 14 wives and 49 kids. Sekuru wako anga asingaite. You end up acting that way. You end up being that way because you are conforming to those words, and you are actually, wittingly or unwittingly, mustiziva consciously or subconsciously, you actually start to build your behavior in that way. That's why I say it is important to your words, both in how you say it and who you say it to. At the end of the day, says Taura Mkoma Paulo na Sisisibo. One, it's a mental mindset. That mindset is influenced by our words. Without these words, we don't have action. Without those actions, we don't have my consequences. So let us all appreciate the fact that we have to be responsible for what we say, how we say it, and to whom we say it to. That's the first and the foremost thing. Kune vana venyu musazoti hai wewe fanana na baba wako hurere munhu. That mwana iyeye achakura achifungei. He will probably act in that way. Whether you think kuti murungo mutukira kuti ati chakamu kana kuti aite straight muchimushishidzira, that only goes in the opposite way. His behavior, his attitude, and also the way he sees himself will be reflective of, baba wangu vaitei, and then that is what it is. Vakawanda vakadzi vakanzi vamahure kuva vachiri vadiki, ivo vasiri vachiblemwa kunzi aiwe wakahura chichichi. Vakawanda kwete vose, vakawanda vakazopedzisira vava mahure, kana kuti vava kuchita, kana kuti vava kuita zvinhu ivo zvavasingatombodi. But because of the words and who said it and how they said it and for what reason, it all culminates to that single behavior that comes out of it. Pakutaurirana ikoko. So mazwi edu ayakaya ngati makoshesi, let's be responsible. Ndakuti ndichipinda munyaya iyi yemukomana uyu, I think he objectifies, sezvataura Sibo, he's objectifying a woman as something that gives him pleasure and not someone
That is something. Something is an object, an innate object. Zvekuti kana ukachiputsira pasi hachitombo hachibude ropa hachirwadziwe chichichi, something like a bottle, something like a tin, kana kuti a cane, kana kuti mugoti, you know. He looks at women as something, as an object. He does not equate a woman with feelings that a woman has, with the fact that mukadzi anozvifungira, anozvifemera, ane zvinhu zvaanoshuwirawo munhukadzi iyeye. That perspective yekuti mukadzi uyu is an object rather than somebody that can be at an equal, if not above his mental capacity. In this case, his capacities of that of a nimbo 3 hanzi nimbo stratus ere aiwa takuita maclouds mira itite homo habilis nekuti trima homo sapiens, homo erectus chaiyo, the one after before homo habilis. He is acting like a Nindotropis, whatever they call them, a caveman, because his mentality is literally cave mentality, where a woman is objectified and is only useful when it comes to his own pleasure. The minute he changes that attitude and mentality, ne perspective yekuti munhu wandiri kuita nazvo izvi wandinoti ndinomuda, ini ndakazviitirwa inini, akati abuda achichiita ikoko ndozvifambisa sei? Kuda hake anoti handikendenge nekuti haiwa tiri hate the game not the player, right? But 9 out of 10 anorwadziwa. Akanzi arohwa nhasi chibhakera kana kuti mbama, he feels it. That perspective needs to change. Kunamata hakukubatsira ikoko. Kana uchifunga kuti uri kunamata, uchinamata uchiti uri kudei, iwewe mindset yako isati yachinja. Let prayer change your mindset. And kwekete kungonamata kuti Mwari ndibatsirewo kuti ndisaende kunohura. Because ukanamata uchidaroka, you are not actually dealing with the source yachona. Why do you feel like kuhura ndiko kwaunogona? Why do you feel like every time panenge pane munhukadzi watopindirapo? Sipo abata, one thing I think she glazed over it, but I think there could be something true about it. And I know it might not be a popular idea. I don't know, kuti zvinofamba sei, but I've actually heard people say this. Vanoti kana mukomana ari shy, sekuru dzimwe nguva anouya vachimupawo ideas yekuti unofimba mukadzi zvakadai, omwiswa mushonga wekuti iye attractive vanhu. I haven't heard him say that, but in some cases, pane vanhu vanonzi vakomana vaya vasingatombo vanototya kutaura nevakadzi, asi sekuru akangwara zviya zvekungwara. And then ongoti muzukuru chichiona zvekuita, ndokupai chinhu ichi neichi chimuti chelaki kana kuti chi. And that on its own becomes a more influence to you. Not because of the supernatural abilities yacho. Because every time, nyangwe tichinonamata, nyangwe tichienda kumahospitari, nyangwe tichiitei, chitendero chedu ndicho chinobva chawanzo kuitei to effect the results that we are expecting. Idea of expectation and hope is what sometimes creates the results that we see. Let me just repeat that again. The hope and expectations that we have, takatendera kuti tiri kuenda kuhospitari, doctor achandirapa, achandipa mushonga wati uchandigadzira kuti ndive zvakanaka, and I become well.
Scientifically speaking, you are actually putting your faith and belief in that scientific research yekuzoti purity yauri kuwana richakubatsira. Ukarimwa sezvaunenge wataurirwa nani nadoctor, zvinokuitei zvinokuitira. Same nemaprofita nekung'anga. If you go kung'anga ukaenda ukanoti muri kuti nyepera pa handimbo zvibvume izvi, matare avo iwo sekuru kana mbuya wekung'anga ikoko vanoti aiwa chibudako, because tinoda ani munhu anobhilivha kuti chandakubatisa ichochi ichi ndizvo zvachichaita sezvawaitei zvawatendera. Because the unbelief becomes more of an impediment of what that result or expectation is. So why I am actually explaining this is this. Kudao uyu mfana uyu akapiwawo chaakabatisawo chaakumupa chivindi chekuti anongoapproacha musikana woga woga. The confidence in the fact that akabatiswa something saka haasi kuzoitei, he won't expect to kuti arambwe nemusikana. Vasikana vakawanda vanoda munhu ari confident. Nyange wakashata zvakadii, a lot of people, a lot of girls attend on pa confidence yemunhu anosvika achimuapproacha in a way that is confident and anenge fange semurume. He will look like a man at that point. Nyangwe zvaakabatiswa zvake kudhara koko kana kuti chii kana kuti nyaya dzakapiwawo kuti aite confidence izvozvo zvisirizvo. It doesn't have any mystical powers, but there's that confidence. Inini, my hunch is because he's being told kuti he is as good and as exactly netrait yamdara sekuru vake. That gives them confidence yekuti anosvika kune musikana omuapproacha akarambwa it's here and there. So his confidence is high and he's able to close the deals at a higher rate than an ordinary average man. That's my suspicion, because it's all in the mind. If you find someone ane lowest self-esteem, anofunga kuti hana kodzero, anofunga kuti hakashata, anofunga kuti hadiwe, anofunga kuti that person is always on the wrong. It's a mental aptitude. So mkomana uyu kauyu kuti agadzire hunhu wake, ngaachinje mafungiro ake, ngaarambe. Kana hama dzake dzoti aiwa wakafanana sasekuru wako kuti aiwa ina handina ndazviramba izvozvo, wotanga kutevedza the behavior that you want to model. And when you start modeling that behavior in your mind, this behavior yawagara unayo ichagara ichingoda kungodzoka. Asi iwowo kasaipa room to grow, and you put the room behavior or kumodela into, and you feed that behavior. The more you feed into the good behavior or kutsvaga kuti uite, the more you starve hama dzako idzi dziri kukunyepera kuti wakafanana nasekuru wako. The more it's starved, the less it becomes prominent in your life and your mindset changes. It's not simple. It takes commitment. It will take you the sweat and the tears and the pain yakudzubura that bad behavior, and it will be painful. Sezvo wauya ipo panapa uchida kukumbira kuti ubatsirwe seika, waramba kunamata. Kuenda kumaprofita nekose kuya vachakutaura kuti pane chakakugara iwe. Bata ichi neichi neichi kuti uite kuti zvikufure iwe. I don't know if that's the direction you want to go. But yandakupa yo yekuti change your mindset by repeating and modeling
the behavior that you want to see yourself be. And know that you are going to have to put the work in that behavior. You will succeed to some extent, more so than kunamata sezvawataura kana kuti kuendera kumaprofita nekung'anga. I want to believe that will be your best bet, changing your perspective, changing your mindset, and shutting down any and all my relatives. No, that's not who I am. I don't want to identify with that. I am identifying with who I believe to be inside of me, to be munhu akanaka, asingahure, asingade vamwe vana. And then you model yourself that way. What has happened nevana naina vakawa is milk, spilled milk and water under the bridge. Basically, what you are trying to do is kuunza mskana wako uyu waunoti unoda. And I want to say kuti, I don't believe unomuda, especially when you're making your choices, though influenced by whatever unforeseen or unseen hand. The minute you choose to do what you have been doing, you are succumbing to the ethos and also ideas about you. And you are choosing not to love this person. And I would say, therefore, you don't love her. She doesn't have any kids. She will automatically be a mother of 9. Automatically. Think about that. And the other thing is this. Pamwe hazvikurwadza ako kuti nyaya dzekunwa doroids pamwe ndidzo dzinofufurira kuti uende kunotsvaga mahure kana kunotsvaga vamwe vakadzi. Saka why don't you stop kunwa or try and stop kunwa, woona kuti zvinokusvitsepi, uchigadzirisa nyaya dzako dzemupfungwa kuti aiwa iwe hausi hure, haudi kuenda uko. Stop drinking, because that's an enabler. And it will loosen your morals to a point yokuti unongoita zvose zvose. Tinoziva vakawanda vanhu vanonwa doro vongotanga kungoita zvavanoda, zvimwe zvavasingatombofungire kuti vanoita. So alcohol is an enabler that I think if you really are truly, honestly going to change, try by cutting that off. Usai cut a cold turkey. Cut it off. Kana waimwa former beer 4 days a week. Ungomwa one per week, 2 per week. And then uchingoenda uchidaro. If you truly believe kuti munhu wauri kuona uyu for in the 3 years that you've had, ndiye waunoda, please, that change in behavior will be pretty much guaranteed. You won't be going frequenting kumabhawa ikoko, giving you the opportunity kuti unosangana nevasikana, unenge ogara pamba, doing something with your girlfriend, and also doing something nemaoko ako nepfungwa dzako that will be creative and putting you away from inonzi miedzo sezvataura sisisipo. Those are things that you could easily practically do, and you will be better for it. And think about it. Mahure aunotengera nengirikini zvekunwa nekubhadhara and doro raunongobhadhara iroro, you'll be saving money. And that money would help you take care of your kids and also put you in a position yekuti kana wakuda kuzorora umwe wako, wamuzivisa kuti ndizvo zvaunazvo izvozvo. And it will be a hard story to tell, to sell. Kuti in those 3 years, vana vachona vane makore mangani, if it was 4, 5, 6 years, vane 6 years, anongoti aiwa, ndisati ndawapo. But these kids are gonna be within that range. Also funga kuti, vakaitwa indiripo. And that might actually hurt her and break your relationship. But kumudira pachena,
is probably the first thing that you need to do. Wozosiya zvedoro uchiti aiwa handisi kuzoita doro kana akubvumira kuti yeah, let's carry on with our relationship. Womupromisa kuti doro handichaite, ndakuuyawo ndichiite ndichigara newe ndichiita something with you. Chinokodzerawo kuti uonekwewo kuti wakuchinja. And then vaya vanoti hai wewe wakafanana na sekuru wako ka, let them know, give them notice kuti aiwa, I don't like that statement. Musataure statement pamberi pangu iyoyo nekuti tinozokonana. And then go for forward, remodeling and reprogramming your mindset to who you want to live to be. Neipapo ndinongoti mirai ndichimbomwa mvura. Thanks, Doctor. Thank you so much. Let me just do a quick recap. Then let me see. Ndigabu, then and the Babs. Mukoma gwangu murisei. Sikol Benford murisei. Mukoma gwangu Sikol Benford, how are you? Ndiripa mute here. Okay. Wawaso kundinzwa. Sikarigati ngoti murdo. Aiwa tiri right muri right here. Bo sekuru muri sei? Mukoma de wakuri sei? Bo rigati angoti kumhorise chende pa mute then gabobva uya then andi Babs koma gwangu ngoma benefit achazipa kuti onyatanga kuya ndiani. Right. Rigati ngomanya chidai so. For those who are just joining us, welcome to the show, welcome to the program. We discuss real life matters of the heart. Don't go to Happy Easter wherever you are. Just a quick reminder. My tickets, AY2K promotions, Mangwana. Please get in touch with me ASAP. Canada ticket rago when about £140. Ya quoting a ticket rago and Mangwana Tono Sangana Chiku Lester, Tono Jabra Pamwechete, Makads, Baba Arare, Kufkaf, Silent Killer, Volts, Blood. Na confused vaninge vari kosaka got my early best tickets few asara. Please pass the message and please get in touch with me. Ndovanda kutumira ticket rako izvozvi wobva wagara nechiwane ma tickets ako. For those who are traveling to Zimbabwe kana uchida mota yekushandisa, please get in touch with the DDC car rental. Tinokupa mota dzakanaka dzekuti unofamba nadzo. 150 for family car, $70 ma 4x4 ne $45 to mushika. You pay your deposit $300 which should be refunded upon the motor. Unopa mota yako ine full tank wozvirwera zvako pasi wodi woenda. Right, nyadi anasiri kuti yo genetics. Hello elder, please hide my ID. My girlfriend and I, we are of the same age, 33 years old. We moved in together 2 years ago and ndikunetseka cheating. Ndinoda vakadzi zisingaite. I don't know how to stop. Sekuru vangu had 14 wives and 39 children. And vanotaura vanoti ndakatodzera kwavari. I love my girlfriend. And I always tell her, but, and this is no famba say, as much as I love her, ndinozongo muchita, not with one woman. I can sleep with 5 women a day. I have a stable job and well paying, but mari yangu zhinji inopera kuvakadzi nedoro. I'm writing to you guys because your stories inspires me and I know I can get help. I don't trust anyone nekuti ukataura nyaya yako kune vamwe they'll end up taking advantage. I don't want to lose my girlfriend for 2 or 3 years. I love her so much, but iye akona fanike ndiri kumuchita because I don't love her. Whereas handito video, I don't know why the devil is used, but I feel like God has failed me. Please DDC, I need your help. I want to be free. Ndaneta asi ndiri kutadza kuzvirega ndega. Also, I have 9 kids in a space of 3 years. Saka ndonyaya mukomana yamuri kunzwa ari kuti ari kutambudzwa kuchita hatodi, but zviri paari zvihombe. Chisekuru chakamugara chinongoti muzukuru donhera pamusoro pemukadzi. Kungodaiwo atopa pamusoro pemukadzi adonhera ipapo. Sakati ndibatsireiwo oita sei mukomana, ndo dambudziko rainaro. Ini ndichada kuzokusiya bonda kuenda kuchechi. Right, Gabu ndeipi? Zviri sei? Ndiri right. Muri sei vadare keyboard warriors, muri sei? Murudo. Murudo takaenda. Ndiri kuinzwa nyaya yamuri kutaura iyi. It's very interesting.
Ndoda kubvumirana nevataura vese kuti sometimes we speak our life into people, into our children. Vabereki vevanhu vemwana uyu vari kutaura kuti wakafa nasekuru, he is believing it. But I think it's about his willpower kuti iye anoda kuita sei nezviri kutaurwa nevabereki vake. Nekuti ndiri kutarisa mukomana uyu akatosvika ane basa rakanaka, anomika madecisions akanaka. Sekuru wako havana kumboitawo basa rakanaka, but he managed to change his himself. He managed to change himself kuti aite basa rakanaka. Saka ndinoona sekuti maparents ake, mhuri yake, they are speaking life into him and he's believing it. But ini ndoona sekuti mukomana wedu uyu, sorry to say, inonzi nhundira mutsime. He's very naughty. He lives a very reckless life, trying to blame others. He doesn't take responsibility. Because ndiri kunzwa achiti God has failed me. Vanhu vanonditi. But iye handambonzwa paanotora responsibility. Of course, he's got awareness yekutaura kuti handizvidi. But kana uchienda kuchechi iwe uchiti kunotsvaga rubatsiro kuna Mwari, akaenda achitsvaga rubatsiro rwei? Was he trying to repent? Was he trying to fit in? Was he trying to run away from his sin? I don't know. Nekuti hazvina kutaurwa. But it seems as if kamukomana kedu aka kane blaming behavior yekuti ndinomwa doro, ndine mari, vanhu vari kunditi God has failed me. But handambonzwawo paari kuti last week I tried to give up doro, ndikazotadza hangu, asi ndiri kumboedza. Saka ngatimborambai tichifamba neupenyu hwake, nekuti dzimwe nguva ari kuzvinyepera kuti ndoda kuregera zvandiri kuita, so that he convince himself. Kune vanhu vanozviconvinza kuti inini zvandiri kuita kana zvandauda kuita, this is right. But do you want to stop what you're doing? Ndine zvimwewo zvinhu zvangu zvandinoita muupenyu hwangu zvandoti shopping inini yeperfume ka, I just want to stop, pay yangu haisi kukwana. But ndiruda kuregera here? Is it pay iri kunditadzisa kukwanisa kutenga perfume, kana kuti I genuinely want to stop? Nekuti musikana ari kuti hanzizvo, musikana wangu ari kunditi haachandidi o haamudi nekuti ari kumuchita. Saka arikuda kuconvinza musikana kuti aiwa ndokuda, asi ngondiregerera zvako ndochita. That's why ndiri kuti he is very naughty, very very naughty. He knows what he's doing. And kunyange kuya nenyaya yake is looking for empathy, which he doesn't need, because he's someone akatombomeka machoices ari right muupenyu. Ndiri kutaura nenyaya yerecklessness. Ari kuita vana 9. He doesn't love himself. Ane vana 9 vekuti anotadza kushandisa macondoms. Anotadza kuzvifunga kana kuudzawo musikana wake kuti waanenge asangana naye, because it seems as if they are random girls. Saka vanhu ava ari kuita nguva navo nguvai yekuti asvike pakuita mwana, because mwana is a process ka. Haungongoita very unlucky kungoti musikana warara naye atoita mwana, musikana warara naye, because kune vamwe vasikana ava ariku. So she tells vasikana ava zvavanoda kunzwa kuti I want you, I want to be with you, musikana wangu kumba. So that's why I'm saying he doesn't love himself and is living a reckless life. And sekuona kwangu, he doesn't have confidence at all. Nekuti if he doesn't love himself, how can he love the girlfriend ari kumba? He cannot do that. Nekuti musikana ari kumba, nyange achimuda, achimunyepera kuti ndokuda, ndo zvaari kuda kunzwa mupfungwa dzake. But if he is so reckless that he sleeps with those many women, 9 vomuitira mwana in a short space of time, I don't believe kuti anozvida pachake. Uyezve zvimwe zvandandiri kutarisa hangu vamwe vachitaura, inogona kuve chitori addiction. Is he addicted to alcohol?
is addicted to sex. He may have a genuine reason, a genuine excuse yokuti iye pachake arikuda kuramba, but because there's an addiction, alcohol is acting as a disinhibitor muupenyu hwake, hwokuti paanomwa doro haachatombozivi kuti chii chandiri kuita. Saka zvatove nepsychological trauma. Vasekuru vake, kuti ndiye akakura nasekuru here ipapo, chii chakambonyanya kuitika. Saka there's a lot of things, but inini chekutanga mukomana uyu indangoramba kuti he's not taking responsibility yeupenyu hwake hwokuti how can you sleep with 9 baby mamas and you have got 9 kids in a short space of time? Where are you in your life yokuti haugoniwo here kumboindowo kubhutsi unotenga maprotectors? Woti nhasika musikana pandiri kuenda ndiri kuda kunovhima, ndiri kunovhima kudaro, wandinobata chete nhasi ndinorara naye nekondomu. Saka what is happening? Anorara nevasikana akadhakwa, anorara nevasikana ari sober, but ngekeri there's more pane zvaari kuita, but again hatina kumbonya kunzwa kuti akakura sei, pane trauma here iri kuitika, but inini ndo contribution yangu, handidi kunyanya kupinda mairi, but I think iye ngaatore responsibility yeupenyu hwake, because he has made good choices before. Yokutonotsvaga musikana waanoda kugara naye is a very good thing. So he wants a stable life. Saka chaari kuzoramba achienda nekuti hakuna munhu anomuendesa ka. Ende pane pamwe pandanzwa achiti hanzi izvo achijustifya kuti vana ndinogona kuchengeta nekuti ndine basa rakanaka. Saka bvudhi ava ngavarege kudaro musikana uyu, kana vasingamudi ngaaende zvake. Ivo vasara vachiita muzerere nevamwe vasikana, nekuti dzimwe nguva ivo he feels better. He wants to equate nasekuru vake ava vane vana, handichazivi kuti vana vangani. Saka 39. He wants to be, anoda kuita sasekuru vane vana 39, but iye pachake haasi kuda vana 39 because vana ava hatina kumbozwa kuti vanogara naye here, vari kupi. Saka kana atove 9 in a short space of 3 years, saka ari kuda kuita sasekuru. That's why ndosaka ndatanga opening remarks yangu kuti ari kuzvinyepera. He wants to be the person ari sekuru because zvinomupa status mulife, zvinomupa chiremerera kumba kwavo kuti this is sekuru manje, sekuru wabuda. But haasi kuda zvekuda kuita sekuru. Saka I think he may need help, psychological help, kuti ambonyatsoonekwa kuti atove nechirwere here chekuda madzimai to that extent. Ndatenda hangu. Thank you so much, Gapo. Thank you so much. Andy Babs. Yes. Madi. Mche. What's your take? Irandi yansogara pasi. Nyaya iyi yakaoma. Ati ndafarira hangu zvataurwa navanhu vakawanda. Muri kundinzwa here? Ndikudzuka. Muri kundinzwa here? Tiri kukunzwai. Okay. Ndikuti ndafarira hangu zviri kutaurwa navanhu vakawanda about this guy. And papo paati hanzi the devil is using me. Vanhu vakungonyepera devil nepaasingakwana. Iye ndiye ari kutousa devil, this guy. Anoda kunyepera devil. Sure, munhu ungaita zvinhu zvakadaro. How can you be so irresponsible? And then you start blaming other people. You don't own your doings, and then you want people to believe you are a saint. He's not a saint, this guy. He's not a saint. Ndiye devil wachona ushu. He thinks kuti there's the devil that is causing all this, and yet he is the devil. Why am I saying kuti he's the devil? He's the devil because he has caused a lot of harm on other people. These 9 mothers, and this one that he thinks he is going to marry, but I don't think
is going to marry this woman because anenge atozviona kuti no apa ndiri kuitiswa apa. And I don't even know whether they were this woman ari kuzviziva kuti ane wana 9. Maybe akatotaura kuti ndine mwana 1 kana kuti ndine wana 2 because I know zvinhu zvinotoitika izvi. Vanhu vanonyara kudeclare vana vavo because vanenge vachinyasoziva kuti hapana munhu angamboda kuchengeta wana 9. Uchipinda muwanano wobva watonzi ndine wana 9 and then wotosekerera achike kuti tinochengeta idzo ndo nhema chaidzo izvo. And vana ivava 9 vacho vese ndevake here, akaenda kuDNA here. This guy is very reckless. Kuti I can foresee him living a very miserable life after discover kuti all these children that he claims to be his, they are not even his. Vese vari 9 vanokwanisa kunge vastori vake. People are taking advantage of him. You know, he's got a good job, maybe ane mari yakawanda, so he thinks aritofunga kuti ari kushamisira sekuru wangu ndikunzi ndakatodza sekuru wangu aine barika, but sekuru vakatora responsibility yeupenyu hwavo. Even chero anga aine 14 vakadzi, but vakadzi vangu akaroora vese vari 14, iye ane wana 9 vari musango. Ngaachiroora kavakadzi vacho 9 vakadzi toziva kuti zveshuwa arikuda kuita sasekuru wake. Why arikuda kunyepedzera, arikuda kunyepa kuti chihure ichi ibarika. These are the issues that togara tichinetsana kuti most men think kuti the kuhura it's okay because varume vanobvumirwa kuita barika, vanobvumirwa kuita vakadzi 5, vanobvumirwa kuita vakadzi 5 kana zviri official. We know the procedure of marrying vakadzi vakawanda, not zvatiri kuona izvi zvokuti munhu anoda kujustifya chihure nekuti vanokwanisa kuti zvinzi ndinokwanisa kuroora vakadzi 5, but hauna kuvaroora uri kungohura uchisiya uchihura uchisiya, hapana kana vanhu wawaroora. Hatina kumbobvumirana kuti tichaita barika. So this guy I don't think whatever he said it doesn't even hold water. And hapana kana point 1 yandaona in as much as pambozama kuti patsanurwe psychologically what but I'm seeing a very irresponsible guy. 33 years akasiyana nefirstborn yangu ne1 year. My firstborn is turning 32 this year. No, he's turning 33. Yeah, no, 32 this year. Yeah. So akasiyana ne1 year. I can't imagine myself ndichinzi granny nevanhu vana 9. Ndovandatoita mbuya vaya vachembera, ndovandototanga nekuita vana 9 in 3 years. Ndatogogoyo vana vazukuru 9, team yebhora yenetball nema anonzi chi masubstitute achona 2 ka1. Aiwa, I don't think he's serious. I don't know whether he's listening or not. Uyu munhu anga achifanira kunge aripo achizvinzwira, or maybe achazoteerera zvake afterwards. But all I can say in conclusion is this is a recipe for disaster. Atanga upenyu hwake on a very very bad note. I don't see achienda kure, and I don't see him marrying a woman who is gonna agree to take care of 9 kids iye asati atombozvara vake. Andioni kuti pane mukadzi angabvuma zvinhu zvakadaro. Who is like, we will be inheriting a mess. Kupinda mumarriage uchitosangana nemess wakaitarisa wotofunga kuti iwe uchaita wonder woman kuti ukwanisa kugadzirisa upenyu hwakapiringishana. Tino kuti upenyu hwemunhu hwakapiringishana unoziva ndikuye kunoti nxapa nxoza izvozvo kuti shinda iya inenge yakakatana iyaiya yokuti haigadziriki. Unotaridza kuziva kuti muromo wacho uri papi, kana usina kutoita zvokudambura shinda yacho haigadziriki. Ndo zvakaita upenyu hwemunhu. And it's very very unfortunate, very young but reckless.
I don't even know how he's gonna do my corrections. As dai pasina wana, maybe. I don't even know how he's gonna do my corrections. Sleeping with 5 women in a day. Apa uchirowa nyoro. Aiwa. I don't know. Dewa kutopererwa chaiko. I think ndapedza mungu wapinda. Right, thanks so much Andy Babs. Mukoma gwangu ndepi? Amanda ada kuenda kuchechi manje nini? Mukoma gwangu ndepi? Right. Ewa tutsanangurire wakazotanga rine zvokuenda kuchechi wakataura wega pano kuti azviende Mira mukoma gwangu ambotaura ndagara ndonamata zvangu amuzive. Mukoma gwangu taura iti nzoni ndaenda kuchechi musara muzovhara zvenyu mimi. Right. Yeah, zvoni izvi though tisingazvisigiri but ndokaunhu kedu vanhu vatema. Just like corruption, he is corrupt. The guy. Just like corruption inongoitiwa kuma-departments akasiyana-siyana. Ndokaunhu ketinako maboy. Izvi zvaindira kugwangu, but to be quite honest, ndokaunhu kedu. Zvinhu zvakadai zvinowanikwa kuvakadzi, both kuvakadzi navarume. Ndatina umwe murume aibva kwenyu kubocha kuya iwedewa. And up to now, kubvira ipapa handisati ndamboona munhu ari handsome saiyeye. Vakadzi vaiita kumanyirana. Vachiinda kundogwangurwa, vachitozviziva kuti uyu nhingi unodana naye, but vainda vachimanyira handsome yake. Iye aitaura kuti ini ndonyengwa. You find people like that. So, it's very unfortunate kuti pakadai panoproducwa vana, whether ndovake vanogona kunge vari vake vose, sebhuru rinongofamba ramashanga. But hazvikomboreri zvazvo. Kudai saizvozvi zvaari kuita ndo zvakafanana naye vakadzi vaya vanongofamba vachiwaridza mazambia nokuda varume. Utofamba akamonera zambia kuti agare, kutofamba achiita kushedza varume kuti uyai pano. Tiri kuzviona izvi hazvina kumbotangwa nouyu kumusha kuti aiona vamwe vaibhosha. Apa vane zvigaro zvepamusoro, vane danga ravana. But kuti titi vakadzi vanoenda ipapo havazivi kuita kwomunhu, vane vasingazivi kaunhu kwomunhu. No, vanenge vachizviziva. Vazhinji vacho 3/4 yavakadzi vacho vane vachiziva. Vanenge aiwa ndataura ukwenyu kubocha uko, vaita kumanyidzana vakadzi. So, handizivi, it's very irresponsible kutaura kwandangaita kuti kaunhu kedu, but kuva irresponsible kwevanhu one vanogona kunge vachiinda kumunhu wakaita saiyei, because tikada kunyatsozvitarisa chaizvo chaizvo, vazhinji vacho vane vachiziva kuti ndo zvaari, and anodiwa jomba musanduku. Ndine one ari muno muuk wendoziva zvangu unomanyigwa nevakadzi, asi vanozviziva kuti ndigwangu uyu unongofamba achingogwangura. So ndingangoti to be quite honest, yes, zvimwe zvinhu zvachona zvinonetsa kuregedza kana wazvika sedoro kana foya vaunongotanga kumwa, kuzoriregedza kwachona kwakaoma. Kunogona kuregera kudya chikafu, ukaona ukagena kuiruza weight yachona kunonetsa. Ndo zvangofanana nouyu muchinda. Chero kanzi enda kujimu yamahara kuti uruze weight, uchida zveshe wakuruza, unoinda kuzopedzera kuti ayo handina time yachona yakazara. Apa bamunini tinoti tryai kuzvikontrola. Zamai rose rati mvei kana kuona nemupimbira inovaima zvaipa. Hazvidi kudero, zvimwe zvinhu zvinoda self control. I know zvakaoma, but it's doable. Asi, to be quite honest, aka kaunhu kedu kechiboy
Kuti tinonzi tikaiti izvo izvi ndezvamahara tobhadharisa maCOS mazimari mazikundungundu emari same now iyoyo kurekera ndizvozvo ndokaunu kedu kangura kare mukati mesystem yedu kokuda kuita zvinhu zvisakarurama. Ndava hangu panapa vamwe vachitaura zvavataura ndinobvumirana nemi, asi hapana akaita ona kutaura kuti iyi kasystem kari bad kari murudzi rwedu rwechibhoyi. Thank you. Thank you so much mukoma gwangu. Kule Benford. Mukoma Dewa. Muri sei sekuru? Kuno kurati kwereka ndingoti gwi. Saka mati Jude akatisa munhasiriye. Tikanya kumutrust here mufesu uya. Ndosaka Peter akaramba kati hasi Jesu andinoziya. Peter wakati right Peter because munhu wakanga atarizwa wakasiriye. Endera mberi kule. Peter ndiye watingatotrasta kuti ndiye waiva pachokwadi. Kwete rimwe rudhende rwezoro. Saka nyaya yatiri kutaura iyi zvazvinoita I think varume vese tikada kunyatsokuva honest chaiko chaiko. Kafungwa ikako kanotopinda matiri. Ukangoona munhu womudzimai kafungwa kekutoda kuti dai ndachachura kanotouya kumunhu womurume. Pachokwadi kana tisingadi kunyeperana kana vanangoma Paul kana vanangoma Gwangu tidanatsotaura chokwadi chaicho chaicho. It's within us kuti zvinhu zvakadero zviitike. But unotozozvikontrola wega kuti ini handingafungi nepakati pemakumbo ndinofunga nekubrain. Saka brain yangu ndiyo inofanira kuzodominata. Otherwise ndikafunga nepakati pemakumbo unoswera uchingotora munhu wese wawasangana naye because that desire is there, it's in us savarume. Saka uyu mukomana wedu uyu kwaakuenda kwese kwekuti sekuru vangu vakazoti uri kutsvaka just my excuses. The third part is taana vanhu vakaita sana Dr. Love vaakupesvedzera zvibehaviour zvakaita saizvozvo. Justification dzakadaro dzisina kana nekwadzinobva nekwadziri kutangira. Vaakutiti vabereki mukakudza vana muchiti wakafanana sekuru wako mhepo dzinozopinda. Hapana mhepo apo. Hapana mhepo. Ivona sekuru vacho vanongokopwa kana ari mabehaviour akashata sei. Kana tikati sekuru wako waiva murimi hatikuoni uchiita murimi. Tikati sekuru wako mukuru wachikorere Albert Einstein chaiye hatikuoni uchiita saizvozvo. Asi tikangotaura chinhu chokuti as a society tinoti akabehaviour aka watokabatira ikako mhepo dzasekuru dziri pandiri. Kana tikati sekuru wako uda kuba zvaita sekuru wako here zviri bad zvoga zvoga ndo zvamunotodzera zvakanaka muri kutodzera. So kujustifya zvinhu zvatinokwanisa kukontrola tega. So inini handidi kuwanza hangu mbambo padehwe reshindi. To our brother, all I'm saying is grow up. Kura. Ndo advice yandingatokukupa. Woziva kuti zvokungoswera uchiti dhirezi waona wototi ndoda kuti dai ndanga ndati hazvina kwazvinokuita, hazvikuiti munhu, hazvikuvaki. Kana iwe wataura wega kuti une munhu wawakawana waunofunga kuti unoda, so shandisa brain dzako uzvikontrole behavior yako, uzvikontrole. Pane vambotaura kuti pamwe yaaddiction. Kana wasvika ipapo waakutoda kuti ndimuno kumacandidates okuenda kumacounseling mondokudzwa zvinoitwa kuti addiction yacho ipere. Otherwise kura.
urege kungomveka svika pese pese. That's the advice I'm going to give this brother of ours. Inini mkomade, why I've said it so many times on this show, handidi kujustify chifambi kana behavior dzokungoti ndakataura pano kuti ini ndikafamba newe semurume ukandokecha kana ndiri ndakakudriva tikaenda ikoko unosara ikoko, you will find the only ways and means okudzokera. Hatizokutesa. I don't tolerate acceptance yebehavior dzakati saidzodzo kumunhu womurume kana uchiti uri wakaroora, you made a decision yekuti this is the person I want to stay with. Control yourself. Ndo behavior yacho. Ndapedza mukomana. Mataura munhu ngaasiwe ikoko afambe netsoka. Ndewafuriza here. Arikugadzira kakuenda kuchechi ndiye ane shoko nhasi, ndiye ari kunoparidza. But anyway, pane asina ambotaura. Kone huyaka kune ndiwo mata kuvharai zvenyu. Show iri kubowa kuvharai zvenyu. Taurai ndiripo. Hanzi kumabenford anosara murume wakaenda naye kufunctiona kana tanga kuita zvekunyenga-nyenga anobva asara ikoko. Takabva tati bheta vanomusiyeko anozofamba netsoka. Pane mumwe asati ataura here? Unongotsvaka tekisi wodzoka. Ako zvinombonezera. Munhu akadhakwa akamborasika kumba haamborasike. Inongodonha achimuka vanosvika. Saka aiwa wakungotaura kumunhu ari responsible tizvozvo. Saka mukomana ati asvika here uyu mukomana we33 years ari kushaya kuti oita sei nebehavior yake yakapesvuka kudaro. Nhai kuti ndo vanhu vari kudii ndakatodza sekuru. Vanhu vapi? Ndozvaari kuzviita iye. Kuda kutozvirova dundundu zvenhema kuda kuzviita korooraka. Handiti vakadzi vese vane vana 9 apa pana one wamboti ndakazomborora tikatadza kuwirirana asi akaenda nevana. Koni unoti first man kuti pasi rihure. Imi munoti pasi recho varume vacho vari kuita chingochani here. Indopetorambirana ipapapo. Hatisi kuita chingochani varume. Tiri kuhura nemi vakadzi muri kuti pasi nacho. Yenyu nakone tinoipedzera. Aiwa but komunhu unohura nemuti here. Handi vangari murume nemukadzi. Vanohurwa navarume navakadzi. Vanenge vachiita varukadzi nevakadzi, varume nevarume. Vanongoitawo sembwawo nemhuka zvamunenge muchingoitawo. But the fact of the matter is kuti haana kuroora chero one out of those 9 mother baby mamas. Hapana one wamboti ndakaroora asi zvakaramba. Dai atomboda taitombopa mamwe tiki. Zvino haana bataura nyaya, haana bataura kana kuti musikana wake haana bataura nezvekuti mufunge zvendoda kuti ndidzikame ndimuroora asi zviri kuramba. Haana bataura. Hapana zvaambotaura zvekuti da kuroora. Zvongoti sekuru vangu vanga vakaroora vakadzi vakati ndezvaataura. Ko iwewe uda kuroora here musikana waunaye uyu? Kana uda kuti angoita space. Aiwa, munomboziva zvinoitika zvenyu vachiyera. Murume akadera anodiwa navakadzi. Atakutaura from experience. Murume anoita izvozvo sandi kudiwa kwaanoitwa navakadzi. Vachitoziva kuti ndo kahunhu kake. Asi iye akapa ane mhosva ndiye murume apa. Vakadzi vari mudai vanoendawo achizodata pamari. Right, hold on. Mukoma gwangu. Munokwanisa kuzovhara ndiri? Hazvokuvhara tokwanisa asi handifungi kuti pane vachiri kuda. No kola asvika, kola apinda. Kola asvika watatamirira. Chovha njoka, kola ndeipi? Kola hana mashoko akawanda ndanonoka kusvika matwins. Kola. Ndanga ndisingade kutaura patopic iyi because inge ndinzwisa usimbi. Because kumwe tichange tinoitiswa. Asi ndazofunga chinhu one. I've got a challenge for this guy. And my challenge is so. Iwewe mataurira waita wati haukwanisi kurega kurara nevasikana vakawanda.
and you're having up to five sexual encounters a day, that's a lot. Let's absolve you of the responsibility, of the moral responsibility. Toti pamwe une addiction, pamwe testosterone yako yakawandisa zvekutoti iri kutokukundira. Handi sekuru vako ndozvavanga wakaita. Saka ibiology kai. No problem. Tsvaga doctor anonokubaya depo. Woita 6 months. Uchita after every 3 months unodzokera uchibaiwa depo. Ndokubhedhera unodzoka pano usina kana shungu kana nemukadzi zvinopera. Saka kana uri serious kuti hauchadi zvekurara nechero munhu chimboita 6 months kana gore uchibaiwa depo wozvibatsira kuchinja unhu hwako. Of course zamene kuti namai mwana vari mumba umo munenge makuzoita sei, because kana ivo vacho vanogona kuti bonde rinenge rakutonetsa zvachose. Asi ndo pane challenge yangu kuti kana usina kufambira kuzotiitisa enda unobayiwa depo, nyere dzese dzinopera. Badikola kana akubayiwa depo akuitwa jongosika, asi haana kuti ada kuti inoitwa jongosika munhu. Aiwa ka unoitwa jongosi. Zvakangofanana nevanhu vanonwa vari addicted to alcohol. Vamwe handiti vamwe munoti no, what I'm saying is it's not forever, because my effects at depo they're reversible. Paanorega sex drive yake it partially comes back, but it gives him time to change his behavior, change his habits. Kwakangonopazana nemukadzi wake ari kumba iye. Kwakangonopazana nemukadzi wake ari kumba, saka mukadzi ari kumba ne low sex drive here. Aiwa, uyo futika panotori solution yangu ainetse. Yemukadzi ari kumba murambe please. Mututi saende kumba kwake, because mfunge zvako you're not doing that woman any favors. Mututi saende kumba kwake kana kuti anotsvaga mumwe munhu asina sex addiction anogona kuita sex within a reasonable with the reasonable intervals and at reasonable frequencies, and who is capable of faithfulness and who is capable of not lying. Murambe please, umututise. Ndenda kumba kwenyu. Wosara wobayiwa ningirini depo rakuita gore uchichinja upenyu hwako. Wozota gradually back off. Wozotanga relationship yaunotanga uchitaura chokwadi. Zvakangofanana nevanhu vanonwa doro. There are drugs out there that you can give them. Yekuti hatopindirani nedoro racho. Ndakambonzwa futi vekuBotswana vachinzi vanonwisa weti yechi kunge dhongi here kana kuti uchinzi ukangonwa weti ukangoisa hanzi mukaka wechiko, mukaka wedhongi ukaiswa mudoro munhu anorutsa haazombodiki what not. If your behavior is extreme, and if what you need is extreme measures in order for you to change your life, then let's do that. Show us that you're serious. You've already had enough sex that if you stop for 6 months to a year, you're not going to square zvako, because you've had too much as it is. Simple. Pane kuswera uchitiitisa. Ini ndobvumirana anti vari kutaura ava. Kana munhu aine addiction, saka tomboti ane addiction sezvavari kutaura, akaenda padhepo sezvinongoita vanhu vemadrugs, akapiwa script is just helping him to stabilize for some few months, few years. Paanozobva pascript iyayaka anenge ave nani zvekuti anotanga kuita gradually kudzokera to normal. Saka anenge angoitawo sex maybe once in a while, but I think zvavataura is very true. Anotoda kutomboenda kwadoctor otonopiwa script yekutoti atomboregera sex yacho. Ndiri nani peti musanyepera nezinya handimbonimwa mukaka wanguru kana kuenda depo handidi. Hamudi ma 2 minutes nudru. Munhu ari kuchikicha musi kuda futi aimwa kadzita imushemi. Akandidzwa anongoregedza asingafaya mudanbvisa pana Mwari imimi. Aiwa zvedhepo handiti man. Aiwa but
asi ari kurwadza mudzimai ari panze uyu. Vakadzi 9 ava vamwe vachauya newaanogara naye, saka at least we trying to help him. Isusu hatisi kuti ngaaregere kuita sex, ngaaite sex yake, but tiri kuedza kumubatsira. Ndiye auya nedambudziko rake, saka kana tiri kuda kumubatsira tomubatsira chirudzii. Aiwa ngaarege kuita sex yake aite sex aiwa so happy with depo anongogara nemusikana 1 kana 2 ake haikona kuti wese here ndizvamuri kuda vagwangu. Aiwa but Sibo kana uchidaro you are assuming a natural capability of control. Iwewe ukaenda kubhawa unononwa bhiya rako 1 or 2. Munhu anonzi alcoholic haazvikwanise izvozvo. Ndaenda kuchechi vakomana musare zvakanaka. Unotinamatirawo ikoko. All right. Mira, hold on, Mira. Hold on. Dr. Love. Hongu. Muda kwenda padhepo here. Aiwa, wenda kuchechi iwe. Andishikeko. I'm a controlled human being. I'm civilized. I know my limits. Ndingatenda paguchu kwete padhepo. Atika. Mirai. Wenda kuchechi wakenderera. But aiwa zvakaoma iwe nyaya yedhepo ikaiwa tibona zvawati at least wamboita kuti vanhu timboseka kana timbofunga dzimwe pfungwa because it's an extreme problem. It requires extreme measures. Zvakangofanana, some people are very heavy, they have a lot of excess weight. What do you end up doing? Tinotoita surgery, tinonovhiya dumbu tichicheka tichibvisa. Vamwe vanenge chikafu tovanyima chikafu tovharira pantry. Yeah, all those measures, those are possibilities. Kana une opioid addiction chaiyo unotopuwa ningrini medication. Kana itori opioid addiction iri worse, it's a lifetime medication every day. Kune vamwe vanhu vanorarama upenyu hwekuti kuseni kwega because medications acho futi they can have propensity of addiction, saka vanotoita zvekurashanwa. Saka kuseni kwega makuseni anofanira kuenda kuclinic kunopuwa piritsi rake 1 orimedzeswa akaritariswa every day for the rest of his life because munhu aita opioid addiction. Ye opioid. Ndafunga kuti sex kadai sex anongotadza kuita sex nemukadzi wake musikana wake ari kumba anambobvira ata kuti haasi kuda sex pane kuti ane sex addiction. Uri kundinzwa Chibo? Wati? Vane heroin addiction nema oxycodone addiction nechichichi vanogona kupuwa medication dzakaita sana Suboxone. And the way those medications are given, munhu anoti kuseni kwega na 7 vanonoita line panze peka office kanenge kana nesi wonzi medza takatarisa because hazviite kuvapa ari 15 kana kuti 30 vanotengesa vamwe vanhu. Some people are able to get high on that. Saka that becomes the life. You've got a chemical imbalance in your brain that you cannot control. Handiti uri kuti wakazvipuwa nasekuru saka ibiology. Saka toti testosterone yako yakawandisa tokubatsira. Very simple. Asi izvozvo ndazvitaura ndiziva kuti ucharamba, saka zvaucharamba chinyarara sati nyangudzi. Inini hangu ndinongoda ngotaura ngoti maybe ndinotaurisa and maybe kunhondoro yangu inenge ichienda trying to solve too many things in one go. What I would like to emphasize ndizvokudai. Zvataura mukoma Pauro, zvataura Sisivo, I put them together and I said, mental aptitude, perception, mindset, yemun, is what influences the behavior yemun. Akazviona ari fangesani hake. How you behave is how and what you think of yourself, subconsciously or consciously. And my solution was very simple. Block vaya vanoti wakafanana na sekuru wako, and then start repeating to yourself that you are a person of such and such a character and personality.
right here nhasi kudai so ndiri kuda kubheja vose vari pano moti buf and ndinokupai $100 each kana makandiprova wrong. Pamakatanga kuenda kuchikoro muchiti grade 1 up till kwamakasvika ikoko, dai manga musina kuverenga mabhuku amakaverenga kuti muwane njere dzamaokuwana nhasi dzemabhuku iyaya akakuinfluensai. Those are words that you read that influenced the way you were thinking and you are thinking now. Written words versus spoken words, all equal to the same powerful influence. Makuda kunditaura nhasi kuti munhu anonzi akataura kunzi ichi neichi hapana chinoitika nekuti munhu wachona yeye, those words are not influential. Garai pasi mufungisise zvamunenge muchitaura vanhuwe. Because if you don't understand my concept, better ask to explain kuti why, what and how. Because zvinozonetsa ndezvekuti kana when you comment negating what somebody else has said, zvinobva zvangonzi hazvina nebasa rose, but zvine basa. The way we get to understand and grow in terms of our knowledge is by assimilating and accumulating even different methods and ideas and thinking methods, and then synthesizing them. The one that is clever and intelligent is the one that will synthesize all multifaceted information that one gets. See this through a funnel which they would have put together. Inonzi, the mechanism or lived experience yavo, filtering through that information. And at the end of the day, you come to a conclusion kuti izvi ndizvo zvandinobvumirana nazvo, izvi handibvumirane nazvo. As always, kana munhu achida kundipikisa nhasi kuti 1 plus 1 yaakadzidziswa kugrade 1 kana kuti ari kuECD akangofuma angoiziva iyoyoka, nditaurirei nhasi izvezvi ndinokutumirai $100. But mark my words, every little thing that we get to know and feel and also live and behave, model our behavior, are things that are influenced by zvatinotaurirwa, spoken words, and zvatinoverenga mumabhuku edu, written words. Saka ngati, let's get that straight. Mukomana uyu anofanirwa readjust the way he feels, thinks and views himself internally and externally, and oita zvaanofanirwa kuita, man up to his own actions and be the person that he wants to be. How does he do that? The very same things zviri kumuinfluencer kuti iwe wakaita sasekuru wako. Those words, he needs to cancel them. He needs to create words dzaanokwanisa kuumba iye and also stand by and act upon so that his behavior changes. Anonzwa nganzwe. Asingazotenderawo nenika akazondiconvinsa kuti izvi kaizvi zvandataura izvi inhema chaidzo kaidzodzo, ndinokupa $100. Please prove me wrong. Ndapedza ini.
Tapedza kapano. Aika, ko vanhu vanyararire. Good night guys, good night. Ndofunga tapedza toonana pachina chounogara. Handiti kanti because hapasina vanhu havasina zvekutaura. Now, right, bye-bye. Bye bye. Bye bye. Saka mazokumbura kuti chii? Zvabharana. Okay, ndakazopera tazinge tabuda pastudio. I don't know kuti manzi kuni. Dewa. Pinda mugarden kunenge kunaya. Dewa, hello people. Saka mukomana hanzi ngaaningirire internet yangu yadoni. Manje so hanzi internet yadona saka chirongwa chapera here. Mukoma Roger. Mumborwa basa vari bot mova neweekend yakanakisa. Happy Easter. You guys don't do what I wouldn't do. Musamwa hanzi musamwa. Handitika tai zvino zvakarurama mene rekufona. Isati fona ngati pa live ndinoita vanhu.
just like I was saying, you guys, you have a good one. Happy Friday, Saturday, Sunday. Rubasa shanda ine simba arikumba utamba namwe tamba zvakanaka ava vekusada control yourself pakaipa chivauto ndeipi kuzviitisa ndisaka ndozoona kuti vamwe varume anozviitisa ka ndoona kuti kusarohwa munhu anenge atambobhura kashwa bishana anomboti wapu 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 akaita musikana asina hasha musikana ane hasha akaita seni kurova nemashoko. Okay, guys, Mkoma Gwangu is going to come and close the live. Thank you so much, everyone, for your time and your contributions and everything. Tunosangana Monday. Mwane holiday. Akanaki sacha isu. Dinisibo. Bye-bye.